So, hello everyone. My name is Satab al-Miheri. I'm 9 years old. I'm the founder of Rainbow Chimney Bookshop and Publishing House. I'm a Guinness World Record holder. I'm a passionate advocate for children with additional needs and an eco-warrior. So, today I'm going to be talking about my journey. But there was a problem. As we know, all children love electronics, iPads, laptops, or any smart device. And that problem happened with my family. So I decided to take an action. And so I did. I made my own bookshop and publishing house after my mother accepted and allowed me to. But our bookshop isn't ordinary. We are specialized into children and also special needs, such as attention defect hyperactive activity, dyslexia, and autism spectrum disorder. After that, as I told you, I did make my own bookshop and publishing house. And we might have inspired a little group of children, but I have no limit. To me, the sky is the limit. And after I published my bookshop and publishing house, we started actually in 2020, COVID. We work with more than 21 bookshops, publishing house, and brands. And we transport our books all the way from UK, US, and Canada. So we face challenges such as COVID-19, the pandemic, and increasing in shipping prices. So we faced these problems, but we got over it. And our packages did arrive in time for some international book fairs. So then I participated in Expo 2020 Dubai, UAE at the Pearl Quest Prize and won 50,000 dirhams and won at second place. And since I love books so much, I did write my own book. I had an idea, and that's where I started my journey. After that, I broke a Guinness World Record for the youngest person to publish a bilingual book series. And I started an initiative, Books from Children to Children. The objective is to raise a new generation of writers, is to encourage them to read and write,
and for them to love reading, writing, coloring, or anything that's dedicated to reading. Now, we have more than 51 children who has written their books about the environment and many other topics. These ones that are behind me are just some of the children who have written their books. But when I saw that COP28 was going to be in the UAE, I decided to take an action. And so I did. I made a new initiative called Eco Club. In Eco Club, you can read about the environment, global warming, climate change, and how it affects us as a warm blanket. And that's not all on Eco Club. You can take an action, even play special games for the environment, which is great for children to understand how we can help it. And in Take an Action, you can apply your own knowledge. And that's one of the benefits of the Eco Club. We have a goal for 10,000 children to write or read or apply their knowledge about sustainability, global warming, or climate change, or what they did to help it. So these are some of my key achievements. One of them is that I got my first book displayed at Etihad Airways at the hall of the airport. And I even met at the World Government Summit 2023 participant, Vint Cerf, the father of the internet, and opened a physical shop at Yas Mall, Abu Dhabi, went to Korea, Seoul, with the Ministry of Economy to present about the augmented reality books. I even was at Abu Dhabi Finance Week at the opening ceremony, and I was a speaker. And I even was at COP28 in Badila Pavilion talking about the environment, global warming, climate change, including my initiative. And I also won prize as the youngest Emirati entrepreneur of the year 2023 by Entrepreneurship and Entrepreneur. Now I have a little surprise for you. These are actually my siblings. My brother, Saeed al-Meheri and Al-Mahan Meheri. Saeed al-Meheri has broken a Guinness World Record for the youngest person to write a book series, male, and my sister has broken a Guinness World Record for the youngest person, which is 3 years old, to write a book series, female, at the age of 3. And now I would like to welcome my brother Saeed on stage.
Hello everybody, my name is Mehdi. I am 5 years old and also I am the youngest author in the world. I have 2 Guinness World Records and also I am the youngest author in the world. I have 3 books. The first one is Elephant Saeed and the Polar Bear. The second one is My True Friend. The third one is Melting Ice. And if I can do it, you can do it. Bye. Thank you so much. اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزها بلقب الطاهي الصغير في مسابقة كيدزانيا دبي. براعتها في الطهي حلقت بها في سماء النجاح لتحضر وجبة على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران. هي ليست مجرد أصغر طاهية إماراتية، ولكنها منارة إلهام للطهاة الشباب الطموحين وسفيرة المطبخ الإماراتي إلى العالم، وذلك من خلال أطباقها المبتكرة التي تعكس النكهات الإماراتية التقليدية بلمسة عصرية. طاهية شابة مفعمة بالحياة أحدثت ضجة في عالم الطهي، فلنرحب بها على مسرحنا. أنا عايشة العبيدلي، أصغر شيف إماراتية. فزت في مسابقة كيدزانيا لاكتشاف أصغر شيف في الإمارات عام 2018. بسبب الظروف الحالية أعرف أن معظمنا ما قدر يسافر، عشان شي باخذكم معاي في رحلة نتعرف على مختلف النكهات حول العالم. انتظروني وبالعافية. أنا عايشة العبيدلي. السلام عليكم. كلنا كنا ننطرد من المطبخ لما كنا صغار. هذا كان التحدي الأول اللي واجهني. كنت دايما أبى أدخل المطبخ ويا أمي، بس كانت دايما تطردني. كان عمري 4 سنوات، لين ما يوم من الأيام أمي كانت تبى تكمل طبختها فخلتني أدخل المطبخ. وبعدين واجهني التحدي الثاني. كنت وايد قصيرة وللحين وايد قصيرة، بس في وقتها كنت وايد قصيرة ما كنت أقدر أوصل للطاولة وأشوف شو اللي جالسة أطبخها. فكنت دائما أجيب الكرسي وكنت أوقف وأطالع أمي وهي تطبخ، وكنت دائما أبى أجرب كل شيء تضيفه. يعني كل مرة تضيف أي تعديل بسيط للطبق كنت أبى أذوقه، وشوي شوي بديت أتعرف على النكهات المختلفة وبديت أتعلم. وكنت لتري يعني كل مرة أمي تبى تضيف ليمون، ملح، بابريكا أبى أجربه.
فتعلمت شوي شوي، ولما كان عمري يمكن 5 سنوات يا رمضان وما كنت أصوم لأن كنت وايد صغيرة. أتذكر يوم من الأيام كنت ألعب وأمي نادتني تبى بس تسألني إذا الطبق فيه ملح، يعني يحتاج زيادة أو وايد ملح فيه. بس أنا قلت لها يحتاج وايد أشياء ثانية، بهارات، بابريكا، ملح، فلفل أسود، ليمون. فأمي انبهرت، ولما جاء وقت الفطور كان الأكل بيرفكت. فأمي عرفت إن عندي موهبة، بس الحين ما اكتشفت موهبتي كاملة. الموهبة هي كانت إن عندي sophisticated palate، وهاي الموهبة كل شيف لازم يكون عنده إياها، لأنه لازم يكون حاسة تذوق وايد حادة تقدرون تذوقون كل شيء في الطبق اللي انتوا ياسين تاكلونه. فأمي بدأت تعلمني أكثر وأكثر، وشوي شوي بديت أبى أطبخ مش بس أبى أذوق. فلما كان عمري 6 سنوات كنت دائما أقنعها أن أبى أطبخ، وبعد ما كانت مقتنعة لأن الطبخ فيه أدوات حادة وأدوات حارة، فما كانت تخليني أطبخ. وكنت تميت أقنعها لفترة، بعدين خلتني، وأول طبق طبخته كان الأومليت، وكنت كل ويكند أسوي لهم أومليت. وشوي شوي بديت أتعلم أطباق ثانية، وفي وقتها كنت أبى يكون لي وجود في السوشيال ميديا، بس ما فكرت إن أصور فيديوهات طبخ. كنت دايما لما نسافر أو نروح أي مكان أروح عند الأوفيس اللي تحصلون فيه الماب أو الكونسرج وآخذ الخريطة، وكنت دايما آخذ الخريطة وأشرح حق أمي وأبوي عن المكان كامل. فبديت أصور فيديوهات وأنشرها في اليوتيوب. في وقتها ما فكرت إن أقدر أفيد الناس في الطبخ، فكنت أروح الأماكن وأصور حق الناس. لين ما كان عمري 9 سنوات أمي قررت تدخلني في مسابقة كيدزانيا لاكتشاف أصغر شيف في الإمارات. كان في رسوم بسيط 50 درهم للدخول، وكان في فورمز إنه لازم نسوي فيل، وجاوبت على الأسئلة وقبلوني في المسابقة. كان في 4 راوندز، وكل راوند يختبرون شيء مختلف من مهارات الطبخ. أول راوند تأهلت لثاني راوند، وبعدين تأهلت للنصف نهائي. وفي النص نهائي عطونا لستة مكونات وخلونا نختار على الأقل مكون واحد من كل كاتيجوري. فاخترت، ولمدة 2 أسبوع كنت أتدرب كل يوم على الطبخة، ويوم قبل المسابقة تدربت على الطبخة 6 مرات. ويوم المسابقة كنت شوي متوترة، بس أهلي كانوا متوترين أكثر مني لأن كنت وايد بطيئة في الطبخ. بس الحمد لله فزت وتأهلت للنهائي. وفي النهائي كان في ميستري بوكس، ما تعرفون شو بتطبخون لين ما انتوا في البوث اللي تطبخون فيه والمسابقة بدأت. كانت طبخة شوي معقدة حق طفلة عمرها 9 سنوات، أتذكر اسمها للحين، كان تشيكن رولاد. وهالطبخة معقدة لأن لازم تحشون الدياي، بعدين لازم تسوون له بوتش، بعدين لازم تسوون له جريل. بس الحمد لله فزت. وفي وقت التحكيم كنت أشوف الإكسبريشن على وجه الحكام، وما كنت أتوقع إني بفوز. يعني كنت أتذكر شكل الأطباق باقي الأطفال اللي أتنافس ضدهم يسوونها، وما كنت أتوقع إني أفوز، بس الحمد لله فزت. وحتى إذا تشوفون الفيديو اللي يعلنون من الفايز كنت مصدومة، ما كنت أتوقع، يعني ما كان في تعبير على وجهي من كثر ما كنت مصدومة. فزت المسابقة وبديت أصور فيديوهات طبخ في السوشيال ميديا، بديت أصور فيديوهات طبخ في السوشيال ميديا، وبديت أتعلم أكثر وأكثر. ووقتها قررت أن أبى أتعمق زيادة في الطبخ، لأن الطبخ وراه وايد ساينس. فقررت أن أبى أدرس في معهد طبخ. ومعهد الطبخ اللي كنت أبى أدرس فيه هو المعهد العالمي لفنون الطبخ في دبي. هذا المعهد ما يقبل، في وقتها ما كان يقبل إلا الأطفال من فوق عمر مش أطفال، إلا الأدولت من فوق عمر 18. فرحنا مرة وما وافقوا يدخلوني، رحنا مرة ثانية ما وافقوا يدخلوني، لما أمي طرشت لهم إيميل أو مسج من حسابي، وقرروا يسوون لي اختبارين. ولما شافوا الموهبة اللي عندي وشافوا الشغف اللي عندي إياه في الطبخ، قرروا يدخلوني ويعطوني رعاية من عندهم أن أدرس الدبلومة الاحترافية. الرسالة اللي أحاول أوصل لكم إياها من هالقصة كاملة
إن ما في شيء مستحيل، وكل باب يتسكر في باب بينفتح أحسن منه، ولازم ما نخلي شيء يوقفنا، وإن الفشل هو جزء من النجاح. أنا في 2023 كان في بروجكت في جنيف، وكان لازم أسوي بوب كورن إماراتي، فقررت أن أسوي مثل الكراميل بوب كورن اللي تاكلونه في السينما. وقبل ما أسويه توقعت أنه يكون وايد سهل، بس لما سويته ما كان يضبط. أتذكر للحين 19 محاولة ما ضبط وياي البوب كورن، وراه وايد ساينس، بس أنا ما اعتبرت ولا محاولة فاشلة، لأن بالنسبة لي الفشل هو جزء من النجاح. إذا ما فشلت 19 مرة ما كنت بنجح مرة. وبعد فترة واحد من أحلامي الثانية تحققت، وهو أن أتسابق في شوبت. الأطفال لما كانوا يمكن في عمر 6 أو 7 سنوات يشوفون رسوم الكرتون في التلفزيون. أنا كنت دائما أشوف مسابقات طبخ، وبالتحديد كنت أشوف شوبت، وكنت دائما حلمي أن أتسابق. فلما كان عمري 12 أو 13 مو متأكدة، عطوني شوبت انفيتيشن ان اتسابق. وفي البداية ما كنت ابى اتسابق، كنت وايد خايفة ان اخسر. وبعدين امي قالت لي ان عادي حتى لو خسرتي، مثل ما قلت لكم قبل شوي، الفشل جزء من النجاح، اذا ما فشلتوا ما بتنجحون. فتسابقت والحمد لله فزت. وطبعا كان في وايد تشالنجز في المسابقة، بس الحمد لله فزت. ومن وقتها قررت ان ما اخلي الأشياء اللي أنا أخاف منها توقفني من تحقيق أحلامي. في وايد أعداء للنجاح، واحد منهم الخوف، إن تتراجعون. الناس اللي تحس إن لو فشلت ما تقدر تكمل. في وايد ناس عندهم وايد potential، بس بسبب خوفهم ما يقدرون يوصلون للشيء اللي يبون ينجحونه. وبعد شيء ثاني نجاح، إنه بيكون عندكم أعداء، دائما في ناس بتحطمكم، بس عادي، لأن إذا أنتم ما قاعدين تسوون شيء غلط ولا ياسين تضرون حد، لازم تحققون أحلامكم وما تخلون شيء يوقفكم. والحين الحمد لله عندي شركة كيترينج، وأسوي كيتر حق أفنتس. والسنة اللي طافت سويت كيتر حق القمة العالمية للحكومات، وحصلت الفرصة أن أحقق واحد من أحلامي الكبيرة، وقدرت أقابل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. والحين ياس أحقق أحلامي. والنجاح صورة، وكل مرة تنجحون أكثر صورة النجاح تكبر. والحين لو قلت حق نفسي اللي عمرها 4 سنوات شو الأشياء اللي حققتها، شو الأحلام اللي أنا كنت أحلم فيها ووصلتها، ما بتصدقني، لأن وقتها صورة النجاح بالنسبة لي كان أخلي أمي تخليني أطبخ المطبخ وأذوق الأطباق اللي تسويها. فالحمد لله، وبدون دعم عائلتي ما كنت بوصل اللي كنت بوصل له. ودائما كل شخص ناجح لازم يثابر ويجتهد عشان يوصل اللي يباه، وما يخاف من أي شيء. ودائما إذا كان النجاح سهل أو صعب، البقاء في القمة أصعب. وشكرا. من موطن الابتكار والريادة وقبلة الباحثين عن التميز، 3 شباب إماراتيين لكل منهم هواياته وأحلامه، يجمعهم شغف الاختراع والابتكار. استطاعوا معا بابتكارهم الفذ
تبديد الصعاب أمام الرياضيين من أصحاب الهمم، وابتكروا كرسياً متحركاً يتكيف ليتناسب مع مختلف التضاريس لاستخدام الرياضيين من أصحاب الهمم، وكان هو مشروعهم الذي نافسوا به في النسخة السادسة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. في العام الماضي توجوا معا على منصة المهرجان ونالوا بجدارة لقب العالم الإماراتي الشاب، واليوم ها هم يصعدون نفس المنصة ليشاركون رحلتهم. Have you ever dreamt of challenging the impossible? Today, join Ahmed Awad, Abdullah Zafin, and myself, Rakan Al Umari, as we reveal a tale where the word impossible took a backseat. Ladies and gentlemen, imagine a moment in life that changed everything for me. It was January 10, 2020. That day, a terrible accident happened which left me paralyzed from the waist down. I felt shocked and devastated, realizing I might never run or play sports again. After being a recognized athlete in school and community, mastering sports like running, BMX bike riding, skating, and much more. Yet, in the midst of this darkness, a determination to live without limits ignited within me. With the unwavering support of my family, friends, and school, I started a remarkable journey of self-discovery. In addition to my love for sports, I explored the world of science and technology, driven to find solutions that would enable me to play various sports using the same wheelchair. Inspired by the NSTI festival in 2022, which emphasized the idea that nothing should stop us from achieving our goals, we decided to be one of those success stories. The absence of specialized wheelchairs for various sports left Rakan sidelined, unable to join us in PE classes, and unable to pursue the activities he once loved. We couldn't accept that this was the new normal for him. We felt a strong need to provide him with a solution that would bring back his passion for sport in school. So our team decided to make this our new mission. What a better way than participating in the NSTI festival and creating our own wheelchair that would bring back Rakan to the gym to play different sports with us again. Together with the unlimited support and encouragement of our school, supervisors, families, and NSTI judging committees, we embarked on a collaborative effort to explore innovative solutions driven by the shared belief that everyone deserves the opportunity to engage fully in society and practice the activities and sports they love, regardless of their physical disability. Crafting this revolutionary wheelchair was a journey marked by numerous obstacles. Our first challenge started when we couldn't find appropriate data related to wheelchair users. Countless hours were dedicated to extensive research involving interviews with individuals facing challenges. This ensured that our wheelchair was a tailored solution for a diverse range of users. The absence of available tools and technologies tailored for such a wheelchair was another challenge. This demanded innovation from the ground up. Starting with a blank canvas, we had to establish makeshift workshops, improvise tools, and collaborate with local craftsmen who shared our vision. In the middle of these challenges, we faced the constant struggle of managing time, balancing school assignments, and dedicating ourselves to research. These challenges were not only technical, they were also personal and organizational. However, overcoming these challenges taught us invaluable lessons about perseverance and the true meaning of teamwork. Our participation in the NSTI Festival taught us invaluable lessons.
Meeting fellow young scientists provided fresh perspectives, while connecting with the professionals in our field opened doors to new opportunities. The insights from judges proved instrumental in refining our wheelchair and making it a better version. This experience fueled our determination to turn our invention into a tangible product. Then, in February 2023, a significant milestone was reached. We were honored with the Emirati Young Scientist Award at the National Festival of Science, Technology and Innovation. We stand here today to tell you that our journey is not about limitations, but about limitless possibilities. Challenges remain, but they serve as stepping stones and not barriers. In closing, together, we invite each one of you to Embrace limitless possibilities. Uncover the boundless potential within you. and find strength in adversity. Let our setbacks be the reason behind our success. Success. لم تكتف بتحقيق النجاح في مجال معين، بل استطاعت أن تتألق في مختلف المناصب والمسؤوليات والقطاعات أيضاً. تتسم بروح ملؤها الشغف بالتميز والريادة، مكنتها من تخطي كل الحدود ومواجهة التحديات. لنستمع معاً إلى بعض من تجاربها وخبراتها الملهمة، ونستلهم من مسيرة نجاحاتها التي بدأتها قبل 20 عاماً في أروقة الجامعة، والتي تحمل في طياتها حكايات تصميم وعزيمة وريادة وتحد وإلهام. Good afternoon. It is such a pleasure to be here today with all of you. Just 20 years ago, I was sitting in your seats, thinking about what I'm going to do with my life. But let me ask you a question. Where do you think you are going to be in 5 years, 10 years, 15 years? Ask yourself that question this moment. It doesn't matter how old you are. I'm sure you have dreams. Who will you be sitting with? Who will be your friends and family around you? Where will you be? And what will be your dreams in the future? Keep that answer with you, and we will come back to this towards the end of my session today. Now, if you were to ask me where I would be 5 years from now, 10 or 20 years from now, I certainly would not have expected to be standing here today as the head of the people area of Emirates Global Aluminium, one of the 5th largest aluminium producers in the world and one of the greatest gems in the UAE. I knew nothing about aluminium, but I will tell you what I did know. I did know I wanted to make a difference. I did know I cared and I had a purpose. I didn't know how I was going to reach there,
But I did know I had a passion and I had a curiosity. I remember in science class having those experiments in chemistry and not just wanting to know what the outcome of those experiments were. I wanted to know the process, how to get from A to B. How did that chemical reaction happen? And that is when the spark of my curiosity started. And that I knew that science and technology is at the core of everything you will ever do. But let's talk about you. Most of you who are here today, students, where will you be in 5, 10, or 15 years? What we do know is 3 out of 4 graduates in the UAE want to work somewhere with a higher purpose. That means not just doing a normal job, something that is related to something, that voice inside that feels like I want to do something special. What we also know is 40% of Emiratis are under the age of 30. That's almost half, which means we need to create opportunities for you so that you're excited to come into the workplace. So that companies like Emirates Global Aluminium, who look for smart graduates in science, technology, engineering, mathematics, are excited to come and work for us and look at the new technology happening. What we also know is that 8 out of 10 Emiratis want to start their business. That means 80% of this room is either thinking about starting a business or has already started a business today. I, for one, have started my business later in my career. We saw previously this young girl who was on stage who started her business at a very young age, and we learned it's never too early to start. What an inspiration, mashallah. And finally, we know that 56% of UAE graduates in STEM in the UAE are women. And so that means the men have to catch up with you women. I even see in the audience most of you are women, so well done. But to understand where you're going in the future, let me take you to my past. You will hear 3 stories today. 3 stories in the brief 15 minutes I've been asked to speak to you. Stories of inspiration, each one with 1 lesson. So you will walk away with 3 lessons today. Remember those lessons in your journey. They will inspire you, and they will be ringing in your head as you grow in your careers. Let's start with my journey. It doesn't start as Executive Vice President of Human Capital at EGA. It starts 25 years ago. I did not even know what human capital was 25 years ago. I remember my sister starting her first internship. I was still in high school. And I asked her, where are you going to start your internship? And she said, I'm going to work for Emirates. I'm going to work in the HR department. I said, what is HR? And she said, human resources, where they take care of people, they hire people, they train people, they make sure people are happy and that they're engaged. I thought, wow, that sounds interesting. But little did I know that 25 years later, that I would be a head of HR of one of the biggest companies in the world. When I graduated from high school, I did what most people would do. I looked for the career in which most of the jobs existed, and I decided to go for that. That was IT, information technology. It didn't necessarily mean I had a passion. I thought I would be logical. So I spent 3 years studying IT. I did coding, I took apart computers, I put them back together. It was so exciting. The problem solving, that curiosity in me that sparked an interest was amazing. However, still there was something missing in me. Even when I turned on the first computer I built, I was excited, but I felt like I wanted to do something with a sense of purpose. So I thought I would change majors. This was my first pivotal point in my journey. I spent 3 years. Should I continue? 1 more year left. Why waste time? But I thought I want to follow my dream.
So I decided to go into marketing. I thought it's interesting, you're speaking to a lot of people, you're marketing products. It meant I didn't have to lose many more years. I could study an additional 2 years. I didn't have to lose credits. So I studied marketing. It was super interesting. And then I went on and I graduated in marketing, and I thought, I want to work for one of the biggest companies that does marketing. So I went on and I started with General Electric. It's a very big American company at the time. They had appliances like ovens, all the way to big power turbines, some of which are in our airplanes today. What I did not know at the time is that General Electric was selling some of those turbines to Emirates Global Aluminium, where I work today. And I didn't know at the time that my journey there would be important to get to my journey today. So I went in. My responsibility was simply to create sales brochures for those who had to sell the power turbines. I did that. I didn't have an engineering degree, but I had to learn engineering to be able to do that. And so I did that, I delivered, and I moved on. And I also remembered at that time, science and technology is at the core of everything you will ever do, even if your degree is a business degree. Fast forward to my journey to HR. I did my MBA in the UK. I returned, joined General Motors, a very big car company, GMC, Cadillac. I had a lot of fun. 3 years in sales and marketing, until one day, the CFO came to me and said, Iman, you have a passion for people. I want to put you on a fast-track plan to be the head of HR. I said, HR? But I'm doing marketing, I'm really enjoying it. He said, I think you'll be good at it. So I had to think about it. I spoke to my family, and I took a leap of faith into a very different field. And they trained me up. They did a really good job. And that was the start of my journey in developing people. I had finally found my sense of purpose, and it was beautiful. Because of that, I was able to join many boards. I'm on a number of boards today. Because of that, I was able to lead HR for many companies of different industries. But without that IT experience, that coding experience, I would not understand how to hire somebody who has coding skills. Without that experience at General Electric, creating brochures, understanding engineering, I would not understand how to hire engineers. And that is why science and technology will always be at the core of everything you will ever do. And without that, I would not be working here today at EGA. What do we do at EGA? We take a piece of rock that looks like this, comes from Guinea in Africa, and we crush it, we mix it up with some chemicals, it goes into a big pot in our big refinery in Jabal Ali in Al-Tawila. And once we do the mixing in these big pots, the temperature of the aluminium gets to up to 900 degrees, the same temperature as lava coming from a volcano. When you look at the impact that you will have and the safety standards that you need, it's not a small thing, it's something very big. And the product is this. This is one piece of aluminium, and the first in the world that was created using solar power. It's something that we in the UAE are very proud of. So my first lesson for you is try everything that sparks your curiosity. I did not end up in IT or marketing, but I do know that all of those connections helped me become where I am today, and that science and technology is at the core of everything we will ever do. The second story is the story of Nadia, who works with us at EGA. Nadia is a very interesting lady. She's 1 out of 8 siblings, and only 1 out of 8 who studied engineering.
Her father wanted her to study engineering. She was very, very determined, and it made her father proud. Nadia had a lot of challenges, but she did not stop. When I was talking to Nadia, I asked her, what was your biggest failure? And Nadia said, the word failure doesn't exist in my dictionary. I call everything a challenge. And challenges are what create us and make us. And so although she had challenges, she never stood down from those challenges. Nadia was amongst the only women who went to aluminium of Bahrain to sell our technology in the UAE. She was amongst the only women who went to Indonesian aluminium to sell our technology. When she was first in Bahrain, they said, why are they sending a woman? But little did they know the experience that Nadia had. And she made not just EGA proud, Nadia made the UAE proud. That's Nadia on the shop floor. That's what she does. It's very hot, especially in the summer. It gets up to 60, 70 degrees next to these pots. But she's determined. And her story tells us that failure is a key part of success. And that's the second lesson for you today. Failure is key to get you to where you need to go. And as Nadia says, I'll put it in her words, I take it as a challenge. I don't take any failure as a failure, and I will create solutions as a result. The third and final story for today is Abdel Nasser's story. Abdel Nasser graduated 30 years ago with a degree in engineering from the US. Abdel Nasser knew he wanted to join EGA. At the time, it was called Dubai Aluminium. And he interviewed, and when they asked him to interview, they said only the CEO of Dubai will interview the candidates. And he said, but I'm a fresh graduate. Why the CEO? And they said, because the CEO wants to see everybody walking in the door. So when Abdel Nasser sat with the CEO, he asked him, Abdel Nasser, where do you see yourself in the future? And Abdel Nasser smiled and said, I see myself sitting in your seat. And the CEO said, my seat? But you're just a graduate. And he said, yes, and I will get there one day. So he went on, he joined EGA in power generation. He made it to middle management, but he had not achieved what he wanted to achieve. So he left EGA. Many years later, Abdel Nasser was asked to join the board of EGA. And in addition to having experience from the bottom up, he also now had experience from the top down. And in 2019, EGA's leadership and board asked Abdel Nasser to join as Chief Executive Officer. Abdel Nasser listened to his inner voice. Even if the people around him did not see him as CEO, he did not let anyone mute that inner voice inside of him. Abdel Nasser also, you'll see him on the shop floor. We all go onto the shop floor and we help our employees understand what we're doing and help them see as well the importance of what they're doing. And the third and final lesson for today is to follow your inner voice. There will be many people around you who tell you, go do this. No, this degree is not good for you. I've always dreamt of you becoming a doctor. Go be a doctor. Listen to your inner voice. You know what you're meant to achieve. And you may not find the way immediately, but you will find the way. You have the remote control in your hand. Do not let somebody from the outside come and press the mute button. The remote control is with you. And don't forget to listen to that inner voice. So if I were to go back to the question I asked you at the beginning, where will you be 5 years from now, 10 years from now, 15 years from now? Will your answer be the same?
Will you have a straight, linear journey? Or like me, will you try different things that spark your curiosity? Will you be ready for the face of challenge? And will you give up at the first challenge? Or like Nadia, will you keep seeing it as a way to solve problems? And finally, will you listen to your inner voice? That voice that tells you what you want to do and what you're passionate about? Or will you listen to those around you? I think based on these stories, you've learned that it's very important to listen to that inner voice, reflect what's happening around you, and always, always remember that science and technology is at the core of everything you will ever do. Thank you. إماراتي انتهج ريادة الأعمال كأسلوب حياة، فحقق نجاحات مذهلة في العالمين الواقعي والافتراضي. يقضي نصف يومه في تجارته، والنصف الثاني في إلهام الشباب الإماراتي والعربي وتشجيعهم على خوض عالم ريادة الأعمال. أبدع في صناعة المحتوى، وأنشأ مكتبة تعليمية مجانية على شبكات التواصل الاجتماعي، وقدم العديد من ورش العمل التي تتميز بتقديم نماذج واقعية من مشاريعه الخاصة. واليوم نستقبله على مسرحنا ليشارك طلبتنا قصصا تلهم روحهم الريادية وتحفز شغفهم بالإبداع والابتكار والتميز. السلام عليكم، حياكم الله، مرحبا وسهلا فيكم. هذه ثاني مشاركة لنا. في حد من اللي كانوا العام حضر المحاضرة؟ ممتاز ممتاز. أعرفكم بنفسي مرة ثانية، أخوكم خليفة المهيري، رائد أعمال، مستثمر. أعتقد ما تهم وايد المسميات كثر الشيء اللي أنت تسويه في حياتك. واليوم أنا وياكم علشان نتكلم شوي عن مجال عزيز علي، فتح لي وايد فرص في الحياة، وهو مجال ريادة الأعمال. طيب، أعطيكم مقدمة سريعة لازم في كل مرة تعرفون الشخص اللي حاضركم. أنا أخوكم خليفة المهيري، تخرجت في عام 2015 من الجامعة الأمريكية في دبي. تخرجت وأنا حامل معايا أول مشروع أو فكرة أول مشروع تجاري، وكانت في هذيك السنة ما شاء الله السنين تركض، عقب سنة بكمل 10 سنين. كانت في هذيك السنة مشروع كوفي شوب. في هذيك الفترة كان تو طالع موضوع السبيشالتي كوفي، وإن نحن ممكن ندمج هذا الشيء مع تقديم طعام لذيذ. كان كومبينيشن حلو. فهذه كانت أول تجربة. مرت عليها السنين وتحولت إلى تجربة ثانية وتجربة ثالثة، إلين اليوم أصبحت هناك مجموعة شركات فيها ما يعادل من 400 إلى 500 موظف، فيها أشخاص يشتغلون يمكن عندهم اختصاصات وخبرات أكثر عني أنا كشخص مؤسس ومدير لهذه المنشآت. ولكن إذا نتعلم شيء نتعلم أن ريادة الأعمال هي أسلوب حياة وليس فقط مسار مهني. زين، ليش أنا هني اليوم وشو أقدر أسوي في 30 دقيقة معاكم؟ أنا بتكلم اليوم شوي عن كيف ممكن ندخل هذا المجال، شو هذا المجال أصلاً، مما يتكون، من اللي ممكن يدخله، من الأشخاص اللي عندهم المؤهلات
اللي تمكنهم من دخول عالم ريادة الأعمال. غير عن ذلك بنتكلم عن بعض المهارات وعن كيف ممكن نبدأ على الأقل بأسلوب التجربة والدليل. لكن الأهم من هذا كله أني أنا لو بتكلم عن هالثلاث أشياء يمكن أحتاج 3 أيام مو بنص ساعة. فأنا شو بسوي اليوم؟ أنا بحاول أعطيكم مفاتيح للتعلم. إذا أنت عندك ورقة وقلم، عندك نوتس في الموبايل، سجل المصطلحات اللي يمكن تسمعها اليوم، وخذ من عندي مقدمة أو شرح بسيط لهذه المصطلحات وكمل أنت بعدين. أعتقد هذه أفضل طريقة. زين، لو قلنا بشكل عام مما يتكون المشروع التجاري، طبعا هذا وصف بسيط أو وصف مبسط للشيء اللي يسمونه مشروع تجاري، وهذا اللي لازم أنتم تعرفونه اليوم. المشروع دائما له زاويتين، في ناس تشوف من الخارج وفي ناس تعمل في هذا المكان. فمن الخارج المشروع عبارة عن حل لمشكلة أو ثغرة موجودة في السوق، في فجوة، في جاب معين، في حاجة معينة، والمشروع اللي أنا أبغي أقدمه هو عبارة عن حل أو يعني خلينا نقول ابتكار أو ممكن يكون اختراع يسد هذه الفجوة أو هذه الثغرة. تمام؟ خلف الكواليس وفي معظم التجارب التجارية، لما أقول تجارب تجارية أقصد مشروع اكسبيرمنت أو تجربة بسيطة أو أي كان، دائما بيكون عندنا هذه الأشياء الأساسية. طبعا أكيد الشيء اللي احنا نقدمه هو إما خدمة أو منتج، فمعناته أنا عندي مجموعة منتجات أو خدمات لازم أعرف على الأقل هذه كيف تشتغل. 2، عندنا مجموعة حسابات. اليوم أنا عشان أسوي أي شيء، إذا كنت بسوي تجربة علمية مثلا، هاي إلها مكونات وإلها أشياء خاصة فيها. إذا كنت أبغي أفتح مشروع متكامل، هذه كلها لها أرقام. مو بالضروري في ريادة الأعمال أنك أنت تعرف كل هذه الأشياء. رائد الأعمال هو الشخص اللي يعطي المهام للآخرين ولكن يقود هذه التجربة مع الآخرين. بس لازم تعرفه أن في أرقام لازم أنا أفهمها، على الأقل أعرف أن أنا هذه تكلفتي، هذا مثلا الشيء اللي أبغي أوصل له من خلال المبيعات، إذا كان بيور أو بشكل يعني صريح جدا منتج أو خدمة، أو إذا كان ابتكار مثلا كيف ممكن أنا بعد يعني أعمل فائدة من هذا الشيء على المدى الطويل. وثالث حاجة هي مجموعة أنظمة إدارية. كل مشروع سواء كان صغير أو كبير في فريق عمل، في وقت حضور انصراف، في يمكن سياسة عمل خاصة. في هذا الشيء الجميل في عالم ريادة الأعمال يا شباب ويا بنات. لازم تعرفون أن يمكن يعني في الوظيفة في سياسة عمل، في حضور، في انصراف، في وقت، في شخص مسؤول عنك، أنت مسؤول عن آخرين، في عندك أهداف في آخر السنة، وفي عندك طريقة تتعامل فيها مع السيناريوهات. ريادة الأعمال ورقة بيضاء ما فيها أي شيء من هذا. ليش؟ لأنك أنت صاحب هذه المنشأة، وأنت اللي تقدر تضع الوقت اللي أنت تشوفه مناسب للعمل، الأسلوب اللي أنت تشوفه مناسب، والطريقة اللي تناسب لربما الشريحة المستهدفة، الناس اللي أنت مسوي هذا العمل عشانهم، أو تناسب البيئة اللي أنت فيها. يمكن هذا الشيء يكون أصعب لأنك أنت قاعد تأسس منظومة بالكامل، ولكن هذا الشيء أيضا يفتح لك فرص ويعطيك مهارات، ما بنقول أكثر على الوظيفة، ولكن تعطيك مهارات حياتية تقدر تستخدمها في وايد أشياء. خلينا نشوف شو عندنا اليوم. عقلية ريادة الأعمال، أنا ذكرت في البداية أن هي أسلوب حياة وليس مسار مهني. ليش؟ لأن يوم نقول رائد أعمال، بالمناسبة رائد أعمال، مرحلة رائد الأعمال تسبقها مرحلتين. المرحلة الأولى هي أني أنا يمكن أكون طالب في الجامعة في المدرسة وعندي فكرة، مثلا اشتريت 3D برينتر، جالس أطبع أشياء معينة وأسوي ميدالية مش عارف إيش وكذا في وقت فراغي. هذا الحين صار عمل حر، فريلانسنج، عمل حر. تمام؟ هل هذه ريادة أعمال؟ لا، هذه البداية، لأنك أنت هني قاعد تتعلم. يمكن أنت عندك طلبية أو طلبيتين، عندك يعني مجموعة بسيطة من الأشياء اللي أنت تسويها. هذه مرحلة بالنسبة لي هي المرحلة أو المكون الأساسي لمفهوم ريادة الأعمال. بعدها تي مرحلة، بعد ما أنا أسوي التجربة هذه، تي مرحلة المشروع الواحد. يعني هل أنا اليوم إذا فتحت
مشروع واحد فقط معناته أنا أصبحت رائد أعمال، لا، لأن كلمة ريادة الأعمال والشخص لها عديد من المفاهيم، ولكن أعتقد الأقرب هو أنه هو شخص يقدر يرجع من الأشياء اللي هو سواها لمدة 30 يوم 60 يوم 90 يوم ويظل كل شيء موجود وشغال وفي نظام وفي سيستم. هذه هي مرحلة ريادة الأعمال. لكن عشان تقدر توصل إلى هذا مثل أي شيء ثاني، عشان تقدر تحصل على دكتوراه لازم تاخذ ماجستير وتخلص الجامعة والبكالوريوس وتخلص نفس الأمر تماما. فعندنا مرحلة الفريلانسنج أو العمل الحر، تنتقل بعدها إلى مشروع واحد، تمام، تنتقل بعدها إلى عدة أعمال. مو بالضرورة كله يكون مشاريع، ممكن يكون عندك استثمار. أنت سمعت عن شخص عنده مشروع جديد ولكن أنت عندك مبلغ إضافي، فقررت أنك أنت تستثمر مع هذا الشخص وتأخذ حصة مقابل استثمارك. هذا أيضا يعتبر أحد أنواع الأعمال. فمنو ممكن يكون رائد أعمال؟ الكل ممكن يكون رائد أعمال، لأن ريادة الأعمال أو كلمة ريادة في بالمعجم هي أني أنا أنير، أفتح الطريق وأنيره للآخرين. فاليوم الدكتور ممكن يكون رائد أعمال، المهندس ممكن يكون رائد أعمال، الكل ممكن يكون أو يعيش في هذه العقلية ويمر في هذه التجربة إذا توفرت عنده المهارات هذه: الابتكار والإبداع، التخطيط ووضع الأهداف، المرونة والتكيف، التواصل، تعلم والنمو الشخصي. كل هذه الأشياء نحن نعرفها أوريدي، نعرفها من الأساس، ونعرف أن أي شخص ناجح اليوم عنده هذه الأشياء، وهذه هي الحقيقة. ريادة الأعمال تحتاج هذه الأشياء. لما نتكلم نحن عن الأفكار وعن الفرص، عشان واحد مثلا ممكن يوقف على مسرح ويتكلم أو يحضر في مسابقة ويفوز، لازم تكون عنده تجارب معينة. فخلينا نفترض الآن افتراض أنه أنت حصلت على فكرة مشروع جديد، لكن أنت لازلت في مرحلة المدرسة أو في مرحلة الجامعة. هل هذا المشروع أو هل هذه الفكرة هو المشروع اللي أنت بتعيش عليه للأبد؟ لا، لأنه بيكون بالنسبة لك بمثابة تجربة وليس مشروع. وأنا حتى لو أنت كنت تشوفها مشروع ما أبغيك تاخذه كمشروع، واسمح لي أشرح لك ليش. في مرحلة المدرسة وفي الجامعة نحن نمر في أشياء معينة، نمر في ضغوطات الدراسة، نمر في مرحلة اختبارات، نمر في مواعيد تسليم ضيقة، نمر في وايد أشياء يمكن كل طالب اليوم في العالم يمر في هذه الأشياء. فأنت هني ما عندك صفاء الذهن الكامل اللي أنت تحتاجه علشان تركز عشان تسوي على شيء أو تحقق شيء معين. لكن في نفس الوقت أي تجربة أنت ممكن تعملها في المدرسة، في الجامعة، حضورك اليوم في هذا المهرجان، مشاركتك في شهر الابتكار، تقديمك مشروع أو عرض معين، هذه كلها تجارب تصقل المهارات اللي عندك. طيب شو هي الأشياء اللي أنا ممكن أسويها اليوم علشان خلنا نقول أعمل اختبار أو تست للأشياء هذه اللي أنا أفكر فيها؟ في أنواع وايد من التجارب. هني يوم أنا أقول لكم مفاتيح التعلم، أنتم خذوا هذه المصطلحات وتحصلون لها وايد شروحات في الإنترنت. التجربة الاجتماعية هي أني أنا مثلا أصنع محتوى في شبكات التواصل الاجتماعي، وأنا شخص مثلا يمكن مهتم في النجارة أو عندي مهارة معينة، وأعرف أني أنا أقدر أصنع هذا الكرسي أم هذه الطاولة، وممكن أنا في يوم من الأيام أبيعها. لكن أنا الحين ما عندي ناس يشترون من عندي، ولا عندي محل تجاري، ولا أعرف كيف أعمل هذا التعامل التجاري. فأنا لازم أبدأ في تجربة اجتماعية، أشارك الناس كيف أنا صنعت هذا الكرسي، أشارك الناس طريقة اختياري يمكن للخشب، للأدوات، للعرض والتصميم. علشان شو أسوي؟ علشان أبني حاجة يسمونها الثقة والدليل. ليش؟ لأن لما يكون عندي ثقة ودليل تجاه المتابعين اللي عندي في السوشيال ميديا، أنا أقدر أوصل إلى إلهام. إذن الثقة زائد دليل تساوي إلهام. شو يعني ثقة ودليل في هذا السياق عشان ما تضيعون وياي؟
الثقة أني أنا أصنع محتوى في شبكات التواصل الاجتماعي أراويك أن أنا في كل مرة بشوف عندي معلومة جديدة عن هذا الشيء. تمام؟ إما بعطيك معلومة عن أحسن أنواع الخشب إذا كنا نتكلم عن نفس المثال، أو أراويك مثلا أني أنا مثلا شاركت في مكان وشفت يمكن كرسي معين تصميم معين عالمي وهذا التصميم أعطيك معلومات. هذا يبين لي كشخص أنا أشوفك في شبكات التواصل الاجتماعي أن أنت شخص في كل مرة بيكون عندك شيء جديد. زين، الدليل شو؟ غير أني أنا قاعد أشارك المعلومات هذه، قاعد أراويك الدليل. أنا سويت هذا الكرسي، أنا سويت هذه الأشياء. كل ما أنا أقدر أعطي الناس اللي من حولي سواء في شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها، أقدر أرفع هذه الحاجتين مع بعض، لأن هذه الحاجتين تساوي إلهام. يوم أقول إلهام يعني هذا الشخص إذا صار عنده تشبع من الثقة والدليل ممكن يشتري من عندي، ممكن يتعاون وياي، ممكن يشتري شيء ويدفع فلوسه مسبقا ولا يشيك ويمكن ينسى حتى. هذا تأثير الثقة والدليل على الآخرين. فهذه هي التجربة الاجتماعية. طبعا في أنواع تجارب مختلفة، نفس التجربة العملية بحيث أني أنا يعني أشارك في معرض. يمكن يعني كان عندنا نحن في السابق كان في شيء اسمه التاجر الصغير، ما أعرف إذا لا زال موجود أو لا. تمام، لكن مثل هذه المسابقات هذه تجارب عملية أكثر، تحطك يعني أنت 4-5 أيام عندك. تمام، هاي 4-5 أيام كأنها سنة كاملة في عمر المشروع. كثر ما أنت تقدر تعبي تجارب، كثر ما تقدر توصل إلى يعني خلنا نقول أبعد نقطة تفكير في شيء معين. لأن أنت اليوم يوم عندك التجارب الكافية تقدر تتخذ قرارات بناء على خبرة وليس بناء على والله هذا الشخص قال لي إذا بتفتح مشروع لازم تشتري 1 2 3. يمكن هذا الشخص عمره ما فتح مشروع ولا أصلاً قرأ عن المشاريع. فأنا أحتاج شيء معين، أحتاج أني أبني ثقة بنفسي، وفي نفس الوقت أحتاج أني أستغل نفسي عشان أوصل للأشياء اللي أنا أبغي أسويها. والتجارب المؤقتة هي التجارب اللي تكون أنا أعرف النتيجة اللي راح تكون في النهاية، بعكس المسابقات اللي في التجربة العملية. يعني أنا بشارك في مسابقة اليوم وأعرف أنه بيكون في فائز، هذا الفائز بيحصل على جائزة 150,000 درهم مثلا. هذه تجربة مختلفة عن التجربة العملية. ليش؟ لأنك أنت هنا قاعد تعمل لهدف معين، عندك دافع مختلف، غير عن أنت يوم بتشارك في مسابقة أو مسوين مثلا مهرجان معين لمدة معينة، مهرجان الشتوي كذا مش عارف إيش. هذا مختلف وهذا مختلف، الدافع هنا مختلف، الدافع يختلف في التجربة العملية والاجتماعية والمؤقتة. إذا قدرت تاخذ تجارب في هذه الأمور الثلاث برافو عليك. خلونا نكمل. طيب، المكملات الأساسية لريادة الأعمال، يعني هذه الأشياء يمكن أوريدي أنتم تعرفونها. أي مشروع لازم أنا أكون شاطر في إدارته، لازم أكون شاطر في موضوع التسويق. هذه الأشياء اللي يمكن اليوم أنتم يعني تأخذون جزء منها في التعليم في المدرسة، بس خليني أنا أشرح لك بشكل بسيط عن بعض الأمور اللي تخص هذه الأشياء. يوم نقول نحن التسويق نقصد التسويق بكل أشكاله وكل أنواعه، لكن الأهم أنك أنت تمشي على أسلوب التجربة والدليل. شو يعني تجربة ودليل؟ اليوم أنا عندي حاجة معينة أبغي أسويها، لكن ما أعرف إذا هذه بتستوي ولا لا. على طول الشخص سبحان الله العقل يقول لك زيخ اسأل فلان، ابحث عن هذه المعلومة، يحاول يحطك في زاوية الراحة بحيث أن أنت ما تتعب علشان توصل إلى الشيء اللي تبغي تسويه. وهذا أنا أعتقد من أخطر الأشياء. ليش؟ لأن كل ما أنت تكون في زاوية الراحة ما تتعلم شيء. التعليم يكون خارج زاوية الراحة. هذا الكلام للشباب وللكبار وللجميع. التعلم والتطور انك انت لما تاخذ خطوات خارج زاويه الراحه. اللي ما يعرف يعني زاويه الراحه، يعني انا عايش في حياه فيها روتين، ما اجرب اشياء جديده، ما احاول اتعلم مهارات جديده، وعايش على هاي الحياه يمكن سنين. التطور يكون لما انا اقرر ادخل او يعني اكون خارج هذه المرحله. فالتسويق واداره الوقت والتعليم الذاتي والاداره الماليه هذه مصطلحات اكتبوها عندكم، صوروا الشاشه، اقروا عنها وشوفوا شو علاقتها في
ريادة الأعمال. يمكن واحدة من الأشياء اللي بتساعدكم أن أنتم بس لو تكتبون في يعني المنصات الخاصة في الذكاء الصناعي مثل شات جي بي تي أو غيرها، كيف أعرف ما هو أو ما هي أهمية التسويق في مشروع من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سؤال هذا أنت تكتبه وتحصل إجابة من ذكاء اصطناعي جالس يلخص لك كل الأجوبة اليوم في الإنترنت، تاخذ المعلومة. ولكن هل أوقف هني بعد ما عرفت شو أهمية التسويق أو إدارة الوقت أو الإدارة المالية؟ لا، أنت تتعلم المعلومة لما تطبقها في الواقع. ما في شيء اسمه أني أنا أدرس وأتعلم وأنا تعلمت وحصلت على هذه الشهادة أو هذه الخبرة. التعليم الحقيقي يكون لما أنا أطبق الشيء اللي تعلمته، ويمكن أفشل في مرة وأعرف ليش أنا فشلت. بالتالي أنا أقدر أقول أنا بالفعل أعرف هذه المعلومة، أنا بالفعل أعرف كيف أصنع هذا الكرسي، أنا أعرف بالضبط شو يعني النظام المعين أو الشيء المعين. دائما الشخص اللي يتكلم من ثقة ومن تجارب يكون شخص مختلف حتى في شرحه وطرحه للأمور. أنا أبغيكم تكونون أنتم هاي للناس لما تتكلمون عن شغفكم وعن تجاربكم. أخص لو أقدر أرد إلى المدرسة والجامعة وعندي كل هذه المعلومات، كان الحين وايد أشياء أسويها. طيب خلنا نقول الحين ما عندك أنت فكرة مشروع ولا يعني عارف شو تسوي، ولكن عندك الحماس وعندك الطاقة وفي نفس الوقت تبغي تسوي شيء، ما تبغي تحس أنك أنت يعني طاف عليك الوقت وخلصت هذه المرحلة وكانت عندك فترة ما عندك فيها وايد أشياء. نتفق أول شيء أنه مثل ما شرحت أختنا إيمان أنه ما في وقت معين للبدء، ممكن تبدأ من يوم أنت صغير ويوم أنت كبير، هذا شيء نحن خالصين منه. لكن هذا أعتقد بأنه هو جدول معين ممكن يساعدكم اليوم علشان توصلون إلى الشيء اللي أنتم تحسونه مناسب ومفيد لكم. الجدول يقول أني أنا اليوم أحدد 3 مجالات أنا أحبها. أنا حاط أمثلة هني: استوديو تصوير، طباعة منتجات ثلاثية الأبعاد، برمجة إلكترونية، حط قد ما تبغي. وعلى يمين الجدول هذا نضع بعض من هذه المفاتيح أو الكلمات المفتاحية مثل معرفة أكثر، شغف أكثر، وقت أقل، تكلفة أقل. وأشوف في هذا الجدول، طبعا تقدر تزيد أنت حسب الأشياء اللي تشوفها مناسبة لاختياراتك ال3، ولكن لازم نشوف منو اللي يفوز معاك. يعني هذا الشيء أنت ما تسويه في 5 دقائق ولا في 10 دقائق، هذا ممكن ياخذ معك وقت شوية عشان تتحقق من كل تشيك ليست أو كل علامة صح أو خطأ أنت تضعها. هذا الشيء ما حد بيسوي لك إياه ولا حد بيقدم لك إياه، أنت الوحيد اللي تقدر تعمل هذا البرنامج أو هذا الجدول عفواً وتطلع بالنتيجة المناسبة. فخلنا نقول مثلا هني منو فاز معانا؟ استوديو التصوير. تمام، شو أسوي بعدين؟ أنا الحين عرفت أني أنا أبغي أسوي استوديو تصوير. تمام، بعد ما أخلص من هذا البرنامج عندي 3 خطوات: أبحث أكثر عن هذا المجال. خلاص أنا حين طول الوقت أتكلم عن شيئين: منتجات ثلاثية يعني 3D printing واستوديو تصوير. لكن أنا فزت الحين في موضوع استوديو التصوير، آخذ هذا الموضوع وأنسى الموضوع الثاني وأركز عليه لمدة 30 يوم 60 يوم، الوقت اللي أنت تشوفه مناسب. ليش؟ لأنك أنت عقب أسبوعين إذا ما تحب هذا المجال بتمل من هاي السالفة، فأنت استعطي نفسك وقت عشان تختبر نفسك، فتبحث عن هذا المجال أكثر. وأنا لما أقول لك ابحث يعني مو بس أشوف تجارب الآخرين أو كذا، لا، تبدأ تعمل برنامج خاص فيك، تبدأ تعمل منهج خاص فيك في البحث. تمام؟ تذكروا يوم قلنا نحن الورقة البيضاء والفرق بينها وبين المهن الأخرى أن ريادة الأعمال أنا أسوي لي أسلوب العمل الخاص فيني، فبعد البحث وأسأل أشخاص مختصين أشوف عقب المدة هذه كلها إذا أنا كنت لازلت أحب هذا المجال ولا لا. إذا كانت الإجابة أو إذا وصلنا إلى النتيجة اللي هي مرضية، بالفعل أنا أحب استوديو التصوير، قبل شهر أنا ما كنت أعرف أن في تصوير فوتوغرافي وفيديو، وعقب في مونتاج وفي إخراج، وفي اكتشفت معلومة مثلا أن في الفيديو في موضوع الإضاءة وفي موضوع التلوين وفيما بعد صارت عندك اليوم مجموعة معلومات ما كنت تملكها أنت قبل. تقدر بعد هذه التجربة
قلنا نحن التجارب الثلاث: العملية والمؤقتة والاجتماعية. تحط هذه التجربة في هذاك السياق وشوف كيف تتطور معاك الأمور. أنت لا تفكر بعدين أنا كيف بفتح مشروع، وين بجيب الموظفين، وكيف بسوي الحسابات. هذا التفكير أنساه. ليش؟ لأن أنت من تنوي وتسعى تتوكل على رب العالمين، سبحان الله تحصل الأمور عندك مثل تأثير الكرة الثلجية في كل شيء في الحياة، وليس فقط في ريادة الأعمال. هذه قوة السعي. تنفتح الأمور أمامك، بتعرف من وين تطلع رخصة، بتعرف من وين أنت ممكن تعمل تبدأ عملية التوظيف وما إلى ذلك. في حال أن اللي أنت اخترته وعقب كل هذه المدة طلع خطأ، عيد الجدول مرة ثانية وحاول أنك أنت تشوف وين مرة ثانية وثالث ورابعة إلى أن تصل للشيء اللي أنت تحسه مناسب لك. تمام؟ هذه يعني محاضرة بسيطة كانت. هذا حسابنا في الانستغرام، وهو عبارة عن منصة متكاملة فيها أكثر من 200 فيديو، ومن خلالها ممكن توصلون إلى شبكة ثانية فيها أكثر من 300 فيديو أيضا، وفي عندنا اليوتيوب، وفي كل ملخصات التجارب والقصص اللي نطلع فيها من المشاريع أو الأشياء اللي نحن نسويها. أنا أقدر أقول لك اليوم بما أنا تقريبا عندي 5 دقائق، هذا المجال هو مجال جميل جدا، مجال وايد ملهم. اليوم في هذا الوقت أصبحت ريادة الأعمال جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، وهذه فرصة اليوم. ما في داعي أن أنت تطلع من هني تروح تفتح مشروع، كمل دراستك، كمل جامعتك، ولكن حط هذا الفكر أيضا في عقلك وشوف وين ممكن توصل وكيف ممكن تتطور مع الوقت. الله يوفقكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. اتصلت بأحد مراكز اتصال خدمة المؤسسات وسمعت الرسالة الصوتية المسجلة لخدمة العميل، أو اتصلت بصديق وكان هاتفه مغلقا أو خارج نطاق الخدمة، فسمعت الرسالة الصوتية التالية: الشخص الذي تحاول الاتصال به لا يمكن الاتصال به حاليا، الرجاء المحاولة لاحقا. هل تعلم أن أول من أصدر هذه الرسالة الصوتية هو رجل عربي جزائري؟ في عام 1956 في مدينة مدوروش الجزائرية ولد طفل في ذلك الوقت. لم يكن يعلم والداه أن طفلهما سيغير مستقبل التكنولوجيا في العالم بأكمله. قصة طموح وتحد تجاوز بها كل الحواجز الاقتصادية والاجتماعية، طموح عبر القارات ووصل به إلى عمالقة الشركات، طموح أوصل الاختراعات العربية إلى عقر دار التكنولوجيا العالمية. السلام عليكم، تحياتي لكم، وخاصة تحياتي إلى الشباب الإماراتي. أنا بشير حليمي، باحث ورجل أعمال جزائري مقيم في كندا منذ 1975. أريد أن أكلمكم عن قصتي هذا اليوم، متمنيا أن تزيدوا في ثقتكم وفي أملكم في الحياة. كنت جيدا في الدراسة لأن الدراسة كانت تعطيني أهمية شخصيا مع الأساتذة وكذلك مع أمي لما أرجع إلى البيت بنتائجي الدراسية المميزة، فهي كانت تفتخر بذلك وهذا يسعدني كثيرا. لما وصلت إلى كندا كنت لا أعرف أي شيء عن الحاسب الآلي وبرمجة الحاسب الآلي، و3 سنوات بعد ذلك كنا في سنة 1978 في نهاية الباشلور في جامعة مونريال، فقررت أن أخبر العائلة عن ما تعلمته في جامعة مونريال. ففكرتي كانت أن أرسل لهم بطاقة تهنئة بمناسبة العيد مكتوبة ومرسومة من طرف الحاسب الآلي في جامعة مونريال. فابتديت، ما كان سهل في رأسي أصبح صعب
لأنه أول شيء لاحظته هو في عيد سعيد حرف العين له شكلين، نفس الحرف عنده شكلين مختلفين. في كلمة عيد العين مكتوبة في بداية الكلمة، وفي كلمة سعيد. فبدأت أفهم وأبرمج يعني الخوارزمية، أقول أن كل الحروف العربية لها 4 أشكال مختلفة بناء على حسب وضعهم في الجملة. وبعد فترة قليلة لاحظت أن بعض الحروف مثل الألف والدال والذال والراء والزاي لهم شكلين فقط ويؤثرون على الحروف التي تأتي بعدهم. لاحظت كذلك أن حرف الهمزة له شكل واحد، وحرف الهمزة يمكن أن يكون حرف أو شكل يضع فوق الألف أو الواو أو الياء أو كذا. فالمشروع الذي ظهر لي وكأنه سهل في البداية خرجت منه صعوبات كثيرة وتحديات كثيرة، لكن أنا عجبتني هذه التحديات لأنه أريد كلما ألاحظ أن شيء أصبح صعبا أنا زادت إرادتي أن أجد له حلا. والعديد من التجربات وتحسنات للخوارزمية، فحصلت على برنامج رسم لي بطاقة كبيرة مكتوب فيها عيد سعيد. طبعا لم أرسلها إلى العائلة لأنها كبيرة مش ممكن أن ترسل عن طريق البريد، ولكن على الأقل لما رأيتهم قلت لهم هذه الأشياء التي تعلمتها في الحاسب الآلي. وتلك الخوارزمية هي أساس شركتي الأولى اللي هي أليس Arabic Latin Information System لتعريب الحاسب الآلي. الشركة التي أسستها سنة 1981 لتسويق أجهزة معربة، أجهزة حاسب آلي مثل الراقنات والشاشات. الحاسب الآلي الشخصي كان غير موجود، لكن الأجهزة الأخرى قدمتها في جايتكس مثلا في دبي، وأنتم في دبي، وعملنا محاضرات نشرح فيها أن الطريقة التي استعملتها لتعريب الحاسب الآلي هي الطريقة السليمة، لأنه كانت هناك شركات أخرى تقترح طرق تعريب لكن تحرف اللغة العربية، لأنهم قالوا اللغة العربية ليست لائقة لإدخالها في الحاسب، عالم التكنولوجيا، عالم الحاسب الآلي. وأنا كنت من الجهة المضادة، أقول أن يجب علينا أن نضغط على التكنولوجيا كي تستقبل اللغة العربية بكل جمالها بدون أي تحريف. وهذا شيء تحصلنا عليه والحمد لله. العديد من الطلبة يسألوني بعد محاضراتي عن كيفية الإبداع والابتكار، فجوابي لكم هو انظروا ولاحظوا ما يحيط بكم. هناك العديد من الأشياء التي ممكن أن تحسن أو تصلح. فكروا واقترحوا أشياء تحسن أشياء غير موجودة. ليس من اللازم أن تخترعوا شيئا جديدا، لكن من المهم أن تفكروا في أشياء تساعد بها الناس وتحتاجها الناس. من اللازم أن تثقوا في أنفسكم، من اللازم أن لا تفشلوا إذا كانت صعوبات أمامكم. إن الفشل درس ومرحلة في تطوركم، فإذا فشلتوا وسقطتوا قفوا وواصلوا. شكرا لكم.
والابتكار بالسلايم إلى إجراء تفاعلات كيميائية رغوية ضخمة. نتائج مذهلة ولا حدود للتجارب العلمية التي يبتكرها ساينس بوب. ببساطة أعطه المواد ودع التجارب عليه. برأيكم ماذا سيحصل إذا أعطيناه بعضا من بيروكسيد الهيدروجين والخميرة والصابون؟ لنكتشف ونستمتع معا. Hello, everyone. Hello, hello. So nice to see you guys. My name's Bob, and I came very far to be here. I am from a part of the United States called Boston, and we have Boston fans. Nice. It was a 15-hour flight. Imagine that, 15-hour flight. And it's very exciting to be here. Everyone here has been so warm and so welcoming, and I've gotten to meet so many of you guys over at the expo. So, a little about me. My day job is actually as a middle school science teacher. So I'm actually a science teacher, but every now and then I get to do something a little bit different. I get to go on American television and do different experiments. This is me on a TV show called Jimmy Kimmel Live. I went on there and we did some experiments, and I've been back on that show about 22 times. We've done all sorts of chemistry experiments and physics experiments. This is Will Ferrell. Do you guys ever see the movie Elf here? Anyone see Elf? Oh, okay, yeah. So Will played Elf in that. That was a lot of fun. And then I've been also on a show from Nickelodeon, and I don't know if you get Nickelodeon over here, but this was a scripted show, and I got to play myself, and I am told I did a very good job, so that's good. And I'm also on TikTok. You guys get a little TikTok action? All right, we've got some TikTok fans. So I am on TikTok, and it was very interesting. I started on there and posted a few videos, and before long, I had 100,000 subscribers, and then 200,000, and then 300,000, and then 400,000. I haven't posted in a couple of months, but I still am up to something like 600,000 subscribers. So it tells me that people like kind of the world of science. They like to explore science. And speaking of that, I'm going to come back to this. Hold on. I'm going to come back to that one. There we go. I'm going to stick with that. I do what I call random acts of science. And so what I thought I would do is, instead of showing you, I thought I would get a little bit of help from some of you. Is there someone that would like to come up and help me with an experiment? We have some volunteers, some enthusiastic volunteers over here. All right, if I throw a pair, oh, the audio people are hating me right now. If I throw a pair of safety goggles at you, there we go. Come on down on the stage and go stand by that table. There we go. Oh, all right, we're going all the way up there. Okay, there we go. And one more. Okay, come on down. Here we go. All right, let's get ready. All right, come on down. Come on over to this side of the stage. All right, let's give a hand for our unlikely volunteers. All right, terrific. Okay, so, you know what? I forgot one thing. Can you get that little bag? It's on the chair right around there. All right, so here's what I want to do. I want you guys to come over here and get one of these in front of you. All right, do we have enough room? Everyone have one? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, all right, and hold one of those so we know which one is yours. All right, so here's what you need to do. Thank you. Step number 1 is that this is known as something called a film canister. And a very long time ago, when people would take pictures, they would use this stuff called film. And you can ask your grandparents about this. So here's what I want you to do.
This is what the film would be kept in. So, step number 1. I want you to practice putting the top on and taking it off. Just practice. It's a little tricky. You'll hear a nice little snap. Got it? Come on, you can do it. I believe in you. There you go. All right, you got it. All right. So you need a film canister. Then you're also going to need something called dihydrogen monoxide. Do you have dihydrogen monoxide? It's just water. It's just water. It's got a little water. That's all we need. Okay, open it up. And I'm going to put 5 milliliters of water in here. You need some help? I can help you. There you go. All right, 5 milliliters of water. There we go. There we go. Very good. A little more. All right. The last thing you need for this is a little fizzy tablet. In the US, we call it an Alka-Seltzer. So go ahead and put that on the table. I'm going to give you this. Don't do anything yet. There we go. There we go. There we go. There we go. I'm giving you a half of a tablet. Okay. Here's what we're going to do. When I say so, you're going to do 3 things. 1, you're going to drop it in. Not yet. 2, you're going to snap it on. You hear a snap. And then 3, you're going to turn the whole thing over. Okay? Step 1, drop. Step 2, snap. Step 3, step 4, step back. Okay? Don't hit the wall. It's very expensive. Okay? All right, we all ready? Okay, hold it over, but don't drop. Ready? 3, 2, 1. Drop, snap, flip. There it goes. Okay. Good job, good job. So now we have a chemical reaction happening in there. It's an acid and a base, and they're working together, and it builds up some pressure. And sometimes it can build up enough pressure so that when the pressure builds up, it might actually, we'll know. All right, still going. Whoa, there was one. There we go, we got one. Oh boy. Okay, come on, little guys. You can do it. I believe in you. There, we got 2. 3. That's almost hitting the ceiling. Whoa, there we go. Oh, we got 1 more. It may have a leak in it. All right, here's what we're going to do. Here we go. Whose is that one? Come here. Oh, boy. All right, here we go. Okay. Go ahead. Put it down there. Put it down. Put it down. Okay. It's going. It's going. That's a lot of pressure. It can hold about 80 pounds of pressure in there. All right, one last one. Come on. You can do it. I believe in you. Come on. Give it some encouragement. There we go. Okay. Thank you very much, guys. You can keep the goggles. You can keep those. Just use them for good. Okay, excellent. So, that was fun. That was a simple experiment, but I got an idea. I wondered what it would be like if I did many, many, many of those at once. And not just 1, not just 10, not even 100. I wanted to do 5,000 at once. And I got invited to go on a show. All right. Ready? Oh, wait, you guys hold ready? on. Yeah. Wait, I got to hold it. I got invited to go on a show, and I had to come up with a way to have 5,000 go off at once. So, under these tables up here are thousands of film canisters, and the water and the tablet are separated, and when the table gets flipped over, that mixes them and they'll start shooting. And if it works, I get a Guinness World Record. Would you like to see what happened? All right, here we go. All right. Ready? You guys ready? Yes, On ready. my go. 3, 2, 1, flip. Flip it, flip it, flip it. There they are. Those are all the film All right, get that canisters. pin in if you can. There we go. There it goes. Oh, there we go. You got it, you got it. You got it. Go on. They're going. They're starting. All right, you got it. All right, there we go, kids. All right, there we go. Oh, yeah. Oh, yeah.
I got a Guinness World Record. I did. Oh my goodness, that was so much fun. So that was a lot of fun. I also got to do this on another show, not quite as many. And the problem with this one is after it, the next guest on the show everyone was watching the crew clean up the film canisters, and they weren't listening to the guest. And to this day, Taylor Swift does not return my texts or anything. So that's a problem I have. Sorry. All right. So a lot of people ask, oh, you must have been into science when you were a kid. I was not. I liked building things. And I learned that if I know a little something about science, it can help me build things. And one of the things that I really wanted when I was a kid was an R2-D2. I loved R2-D2. And I wanted to buy my own R2-D2. So I saved up money, saved up hundreds of US dollars, and I called all around. And it turns out you can't buy an R2-D2. So I couldn't own an R2-D2 unless I found a way to make one. And so I learned that R2-D2's body is made out of something called fiberglass. And so I learned how to use fiberglass. And then I learned that R2-D2's head is made out of aluminum. And I tried using a salad bowl, but it didn't look very good. So I found someone that could bend aluminum for me. And he also has lights that light up. And I had to learn electronics. And some of you guys, I know, have used microcontrollers and Arduinos. So it took me about 10 months. But that's my R2-D2. And it's a much better dream. When I walk by it, it gives me a smile. Right now, it's actually in a makerspace, which is a place where people come and they share all of their tools and they make cool things. All right, what else I got? Oh, yeah. A little thing. Story about a flask. Now, if you don't know, this is a flask. All right? And I got invited to go on a television show and do something called Elephant's Toothpaste. How many of you have heard of Elephant's Toothpaste? Of course you have. So every time I had seen it, it had always been done in something called a graduated cylinder, a big, tall glass tube. And I proposed this idea, and they said, great. And so I went and looked for a great big tube. I think I got a picture. That's what it usually looked like. I looked for a great big tube, and I couldn't find one. Called up different people, but all I could find was this very, very big Erlenmeyer flask. So it's like, I wonder what would happen if I try it in there. Unfortunately, this is a very lovely building, and I couldn't do this because it's too messy indoors. But I'm going to give you an idea of how the reaction goes. And I will do it outdoors later. Some of you saw it yesterday when the dancing, not the dancing scientist, the backyard scientist did it, when Stephen did it. This is, we put hydrogen peroxide in here, a little bit of soap, a little bit of coloring, and then we add a catalyst, and it makes a lot of foam. But unlike this, where it just is like that, it shot up into the air and hit my ceiling. And I had never seen anyone do that before. And I went back, and it turns out that when we did it on this show, it worked great. And that was the first time anyone had ever done it with a flask. And it was completely by accident. By the way, if you ever go on television and do this experiment, that's the look you're going for. That's the look you want. So that was great. I got a call from another show, and they said, would you do that on our show? You can do the same thing. And I said, no. Like we heard yesterday, sometimes you need to try new things. So I said, I wonder what would happen if I did it in a really, really tall tube. Then what would happen? Well, that's what happens. Much different. Everything was the same. The only variable was the tube. And again, that's what you're looking for. And then I got invited on this Nickelodeon show. We did it again. It worked great.
And again, these are the looks you're going for when you do science. By the way, I don't look very excited, but that's because it was in the script. All right, I've done it in pumpkins. That's fun, that's a fun variable. And then I posted this on Instagram. 2, 1. Where I had a little more hydrogen peroxide. So that was fun. And that got the attention of a show, and they said, do you want to come do that on the show? And I said, I want to break a world record. So I got another world record for the largest elephant toothpaste experiment ever done. And then I met this guy. You may know this guy is Mark Rober. He's a big science YouTuber, and he's like, I want to do it even bigger. I want to do this in a swimming pool. By the way, I'm out of time. If you need me off the stage, just kick me off. So we decided to do it in a swimming pool. And that, oh yeah, so he did the glitter bomb. He also did a cool video about the squirrel maze. So we decided to do it in the swimming pool, and here's what it looked like. Oh, wait, let's go back. Hold on. I don't know if the booth can play that. Is the booth able to play that? I'm going to go back. I'm going to try it again, see if we can get it to happen. If not, I'll describe it to you. Oh, yeah. Possible to play it? Maybe? Oh, we got something. Here it is. It's a little, okay, so there it is. Filling, filling. Still filling, still filling. It was supposed to get to the top of the pool and stop. And it was looking like it was going to do that. And then it didn't. And so we ended up covering this poor person's entire backyard in elephant toothpaste. It filled that pool in 5 seconds. Yeah, it was a mess. Yeah. So that was great. That was a new world record, but Mark and I weren't satisfied because we loved the flask. So we decided, let's build a bigger flask, a 20-foot tall flask, and do the reaction in there. And here is what that looked like. And so with that, all that was left now was to place all our hopes and dreams on our engineering abilities and dump the troughs. 5, 4, 3, 2, 1. That went about 75 meters into the air. And we pretty much locked in the world's tallest elephant toothpaste. It was very, very cool. So, I want you to know, as you've heard a couple of times, that things are not always going to go well. This is a liquid nitrogen-powered ping-pong ball cannon that I built, and it's supposed to shoot 300 ping-pong balls all at once. And on the night of the show, it worked great. But at rehearsal, it blew up in my face. Boom. And they said, don't worry, we'll skip it. And I said, no, we're going to fix it. And we fixed it. We made it better. And then we did it again. So be ready for failure. All right, we still have time for one more? Are we good? We're good? Everyone? All right. You guys want one more? Okay. All right. Before I do that, I want to show you one little thing here. In the United States, in 1903, we had the very first airplane. A couple of brothers got together. They made the first airplane out of wood and canvas. Then, eventually, we landed on the moon. Pretty amazing.
1903, 1969. How many years in between? "66 years, thank you. 66 years. We went from the first airplane to landing on the moon. You could have been at both of those events very easily if you were alive at the time. So this shows you what you guys can do. You have teachers supporting you, you have got parents supporting you, and you have got a wonderful leadership in this country supporting you. So, I've seen what you guys are doing. I have seen your Arduino-controlled trash separators. I have seen your honeybee hive monitors to help honeybee health. I have seen your saltwater-powered batteries. That's what you're doing. The people that got us to the moon, they were just playing with Legos. You guys are working with microcontrollers. So you guys are going to get us to Mars. You guys are going to solve our diseases. All right, so yesterday, you got to see a pretty cool demonstration with ping pong balls, if you were here. I'm going to do something a little different. I'm going to pour some liquid nitrogen here into this container. That is minus 198 Celsius. And then I'm going to add some very hot, near boiling water. Two things will happen. Thing one is it's going to create a reaction that turns the water into little droplets. But it's cold, so those droplets are then going to come together. And if all goes well, right here, we're going to create a cloud on this stage. Shall we try? I think so. All right, step one. I'm going to get my liquid nitrogen ready. Oh, boy. There we go. Very, very cold. Oh, yeah, you can come on in close. We got our video guy. He's wondering if he should be nervous. That should be enough. So let's add more. There we go. I think that's good. We're going to save some of that. So that's our liquid nitrogen. I'm coming over here. I got our hot water going. Do I? Uh-oh. Uh-oh. So we got a hot pot here, but we forgot to turn it on. I'm going to try this anyway, okay? All right, here we go. It might not be quite as big of a cloud, but hopefully we'll get something. All right, here we go. There's our water. Oh yeah, now you're on. All right, here we go. Let's see what we get. You have a job too. I need you to count me down. Here we go, you ready? In Arabic or English, 5, 4. Here we go. Oh, there we go. It's a little cloud, but it's cute. Here, have you ever felt a cloud? They're kind of cool. Here, come on over. Feel a cloud. Hold on. I'm coming up here. I want you to feel a cloud. There we go. Wait, how do I get up there? Oh, wait, here I am. All right, hold on. All right, guys, thank you so much for coming out, for hanging out with me. And now you can feel a cloud. Here we go. Look at that. That's a cloud. It's a cloud. It's so white and fluffy. There we go. All right, I'm going to come and visit you guys in the Expo Center and see what else you guys are doing. There we go. Yeah, you can feel a cloud. All right, and we'll have some more liquid nitrogen. Thank you so much. Have a great rest of the festival. I got to go clean up. Coming your way. Okay. Okay.